Hey beauties! Welcome back to the Global Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every Monday, Wednesday and Friday. Today we are going to sew a summer jacket. Even in summer, it will add some aesthetic charm to your look and warm you on cool evenings. It is difficult to imagine a more suitable fabric for this season than cotton. In today's episode of modeling, I will show you the modeling of a jacket lined with cotton with silk in the composition. The basic 10 measurement cutting system framework will help us in modeling. You will see the detailed construction of the one-piece shoulder and neckline, and you will also learn how to correctly model a trimming barrel. Small splines will not be located in the darts, but in the side seams. Softness and ease of the jacket will add a light half-crotch of 2.5 centimeters. The fabric is very lightweight. When I bought it, sellers positioned it as Ferragamo. I know what I will wear with this jacket. Now look at the sketch. One-piece shoulder, trimmed side, collarless, long straight neckline, 2 buttons, rounded front, center back seam, cropped straight sleeve, length 67 centimeters. Don't forget to sign it. It is very important. I drew the pockets on the sketch, but now I'm looking at the sketch and I'm not sure if I still want them. Tailored side, we built a one-piece cut sleeve, 2 buttons, and that's all. The sleeve is 45 centimeters long. We begin to build a pattern. From the beginning along the front of the shoulder to the bottom is 54 centimeters, and I need 67, so I will add 6 centimeters more. Notice the side seam is in the middle of the base frame. This is the center of the front. I sign it, and you should do this too. I add 2.5 centimeters. This is already with a seam. I have not yet determined where it will be open from. "25 centimeters under the bust, where the first button will be. Better even 26 centimeters. From the shoulder, I remove 1.5 centimeters. From the beginning of the shoulder, 1.5 centimeters. And I draw a cut out along the front. This is the hem. This is in order to understand how much I need to round. Here will be the first button, and somewhere here the second one.
While I cut like this, now I will explain everything to you. Hem 3 centimeters. I will cut it along the back bottom band. It starts where the rounding ends. Cut it off right now for you to see. I will make additions to the seams after. Long neckline at the jacket. Let's draw the armhole right away. I go deeper 1.5 centimeters. Here this place should be round. All this I will cut now. In order to model something, have a basic pattern with you. Think over everything in advance, and then there will be no problems in future. Also, I forgot to tell you, one side seam and the other side seam will have stripes. Which will open the back. In the process, I will show you. We will start modeling in one-piece sleeve soon. I am sure that our students know well how to do this. The cut is elite. Craftsmen do not always want to tinker with this, and therefore we see very little of such cut clothes. Да, это у нас лишнее. Думаю, что такое, почему так много у меня? Наша подгибочка. Отлично. Видите, какая у меня большая выточка? Обратите внимание на подгибку низа. По спинке, по всей спинке у нас подгибка низа. А по полочке у нас только там, где ровно. Там, где пошло у нас скругление, там подгибки нету. Так. This is the back. Pay attention to the hem. Here is the side seam. I put a mark 11 centimeters. There will be slots in the side seams, 11 centimeters from the bottom. When I cut, I will make increments here, but for now I just make an inscription, a slot. Now we have prepared the bottom band, the backs, and now we are preparing the sleeve. 45 centimeters. Prepare the sleeve as for the raglan. Рукав готовим точно так же, как и для реглана. Складываем пополам. Сложили пополам 10-12 миллиметров. Start cutting 7 to 8 centimeters. The lines should be a little rounded, but a little. Здесь я отмечу, это на глаз, я бы этого не делала, это для вас делаю. И теперь линию не то, что взять под линейку снять, а вот такой вот вогнутой такой линии, вот такой скругленной, раз. Это всегда вы делаете нацельный кройный рукав на реглан. Вот мы вырезали вот такую вот штучку, видите, я ее выбрасываю.
Ой. К передней части, к спинке. И начинаем работать. Помним. Let's get started. Пройма, верхняя часть. Плечо переходит в Armhole, рукав. upper part, Помним, что shoulder нам надо сделать, goes что нам into надо the не вот sleeve, так вот тут все открыть, не вот тут вот 3 все закрыть, вот centimeters закрыть, а from вот the так вот, top ну, so that the сантиметра 3 freedom от is верха. even Вот in так both приложить, так, чтобы вот эта directions. вот свобода расходилась Here вот I на want to обе transfer стороны. the Вот этого вот shoulder groove столько to the сюда пошло neck. свободы, столько сюда. I Ну, only раз need уже a я groove from the показывала, neck, not надеюсь, что я from the не shoulder. повторяю, что вы все уже знаете. I close the shoulder undercut. И точно таким The образом style создаю of the выточку. jacket is such that it disposes Здесь to я soft хочу lines. выточку свою плечевую перенести в горловину. В такой We модели attach точно the мне sleeve график to the выточка back из in плеча, the а same не way. выточка из горловины. The distances should be approximately the same. Выточку закрываю Now let's плечевую. see how Здесь our она вся sleeve сама lines закрывается. go to the bottom Стиль band. жакета такой, что располагает к таким линиям более таким мягким. Так, точно так Here, же just in при case, add соединении 1.5 centimeters. Ну, вот эти расстояния, которые вот у нас открылись, ну, примерно должны быть одинаковые. Так, конечно, там 1-2 миллиметра роли не играет, но примерно одинаковые. И теперь Where смотрим, the sleeve насколько наш crossed, рукав, вот эта the точка bottom band goes рукава, here вот зашла на and the полочку. sleeve goes Во-первых, here. рукав We может быть put даже a еще mark in this немножко, place. ну, вот как сказать, пошире. Вот здесь мы на всякий случай еще возьмем. Не вот эту точку я ставлю, а еще сантиметра 1,5 вот так в сторону. И там, где у нас рукав пересекся, вот видите, вот оно идет, а вот пошло пересечение. Полочка ушла сюда, рукав сюда. В этом месте ставим отметку. At this point, we build a side through these 2 points. Кругленько. Пошли. Вот так вот кругленько. Ну, еще хочется. Вот это неверная линия. This line is not correct. It went ahead strongly. Now you will understand everything when I cut it off. Видите вот эту выточку? Мы ее не делаем, но мы вот здесь вот немножечко приталиваем. Сейчас я отрежу, и вы увидите. If you see this cut for the first time, you should know I didn't succeed here. I'd better glue and add now. Угу. Ну, сейчас вот видите. Don't forget that the lines have to be pretty. It is very important here. Draw the breast groove here and close it. Линии должны быть красивые. Следить за красотой линий – это обязательно.
This can only be done after you have cut off this side, С легким чуть-чуть наклоном, очень легкий наклон. closed the chest groove. Center of the front, lobe. А это все как уже ляжет. I'm very glad that I have such a beautiful fabric and I will have a beautiful jacket. То, о чем я все-таки хочу сказать. The bottom band is ready. Back, I attached the sleeve, and where the sleeve meets the product is the main point. It is very important. Now I will cut out this part. The pattern of the jacket is ready. So I hope you enjoyed this little tutorial from me. This is not the end. The fitting you will see in our next video. Be different and beautiful. Subscribe to my channel, write comments, share the videos, press the like and bell buttons. We would really appreciate your support. Don't forget to follow us on our Instagram platform, Global Fashion Workshop. The link will be down below. Thank you so much for watching, and we will see you in our next one. Bye!